la giornata di oggi indifferita dal proprio divano nei prossimi giorni. Io sono Rita Cuccara, sono il direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti del CINI. Il CINI è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica e sono molto felice di poter iniziare oggi questa giornata che è nata come assemblea del nostro laboratorio, ma di fatto è una giornata di diffusione di quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto e ringrazio Maker Faire di Roma che ci ha ospitato dandoci il supporto tecnologico per farlo e chiaramente ospitandoci in questa grande manifestazione che è Maker Faire. Abbiamo concentrato tutto praticamente una mattinata e quindi vi farò vedere l'agenda e tutto quello che passerà. Prima di tutto questo però io intanto saluto il presidente del CINI, Ernesto Damiani, che è qua collegato assieme a noi. Io a questo punto proverei per un secondo a condividere lo schermo semplicemente per mostrare l'agenda di oggi, dopodiché passo la parola ad Ernesto per il primo punto della giornata. Spero che vediate in questo momento, mi dicono che sono in condivisione di schermo, spero che sia così, non vedo il volto di nessuno, quindi spero che qualcuno mi dia, chiedo alla segreteria se si OK, vedono le slide. OK, Okay, Rita. benissimo. Allora niente, oggi in questo momento vi faccio vedere soltanto l'agenda. La giornata di oggi, che si chiama Assemblea annuale del laboratorio Cini-AIS, in realtà l'abbiamo intitolata anche Italia Europe. Perché l'abbiamo chiamata così, un misto tra italiano ed inglese? Perché l'anno scorso abbiamo iniziato questa meravigliosa ipotesi di poter realizzare un convegno nazionale sulle attività che vengono fatte in Italia in intelligenza artificiale e anche quest'anno pensavamo di farlo a Torino, tra l'altro a giugno, ma visto che quest'anno è arrivata la pandemia non abbiamo potuto fare nulla e abbiamo pensato almeno di continuare un minimo la tradizione mostrando quello che stiamo facendo soprattutto a livello non soltanto italiano ma di comunità europea. Questa giornata di oggi non sostituisce né l'assemblea né il convegno nazionale. Speriamo realmente di poter fare qualcosa in presenza in primavera, sono molto ottimista, però prima di partire io volevo davvero ricordare che questo è stato probabilmente l'anno più brutto della nostra vita per molti di noi hanno avuto grosse difficoltà di tipo sanitario e purtroppo anche dei lutti in casa, quindi capiamo benissimo che questo non è un bell'anno per la nostra società e per la nostra comunità. Però malgrado questo abbiamo lavorato, anzi forse abbiamo lavorato ancora di più stando chiusi in casa, ognuno nelle proprie abitazioni o nei propri studi ed effettivamente abbiamo lavorato e quindi la giornata di oggi mi sembrava importante per presentare almeno tutto quello che è stato fatto nell'anno dalla nostra grandissima comunità. Allora, ora iniziamo, abbiamo un minimo di presentazione dell'assemblea. Ho chiesto al presidente, professor Damiani, di farci non solo i saluti, ma raccontarci in breve che cosa sta facendo il CINI, perché ricordo che il nostro laboratorio è solo uno dei tanti laboratori del CINI e quello che stiamo facendo e che a volte si vede è solo la punta dell'iceberg di tutto quello che il CINI sta facendo. E quindi mi fa molto piacere che il professor Damiani possa raccontarci un po' tutte le possibilità che ci sono, non solo del laboratorio, ma anche di collaborazione con tutti gli altri laboratori e con il CINI stesso. Ho chiesto alla direttore esecutivo del CINI, la dottoressa Miola, di parlarci anche dal punto di vista amministrativo di come poter lavorare con il CINI. Angela ha un problema familiare, quindi se riuscirà si collegherà, altrimenti faremo noi. E poi inizierei io a parlarvi dell'attività del laboratorio specifico di intelligenza artificiale e di sistemi intelligenti di quello che abbiamo fatto quest'anno.
Qua c'è scritto anche query and answering dei direttori dei nodi e di tutti. Fate pure domande in qualsiasi momento. Io in questo momento non vedo la chat, ma c'è, e adesso troverò un modo per farlo, e comunque chiedo alla segreteria di leggere sempre se ci sono delle domande in chat e di interrompermi in qualsiasi momento per questo. Non finirò a parlare delle attività perché ci fermeremo alle 10 esatto per, diciamo, l'evento della mattina. Abbiamo l'onore di avere con noi la dottoressa Cecile Huet, che è diciamo il vice direttore dell'unità di robotica artificial intelligence del DG Connect, e ci parlerà del prossimo Horizon Europe, e grazie alla sua presenza abbiamo coorganizzato questo evento assieme ai colleghi della robotica e di IRIM. Infatti alle 10 si collegherà, se non è già collegato, anche il professor Bicchi. Antonio Bicchi è il presidente dell'associazione di IRIM, di robotica e macchine intelligenti, e quindi questa è un'operazione che faremo assieme. La giornata poi continuerà con speech velocissimi e speriamo ben sincronizzati, adesso vedremo di riuscire a fare questo, da parte di molti di noi. Ho chiesto ai vari colleghi che hanno collaborato, siamo tantissime le persone che hanno collaborato quest'anno, e quindi mi scuso fin da ora delle persone che mi dimenticherò di ringraziare, di citare, però sono davvero tante. In questo momento ho chiesto a colleghi che insomma, avevano la capacità di riassumere queste attività, perché sono stati in parte protagonisti, di parlarci di quello che abbiamo fatto a livello del laboratorio AI for Future Italy, di quello che abbiamo fatto col MISE, quindi la strategia italiana, del piano nazionale delle ricerche, del dottorato in intelligenza artificiale, del programma AI Nation di Nvidia, e poi e questo sempre, diciamo, all'interno dell'assemblea. Alle 11 parleremo invece specificatamente, cosa che credo sia davvero molto importante per tutta la nostra comunità, di quello che è stato fatto a livello europeo. Questo è il vero Italia Europe, perché abbiamo avuto la possibilità, la fortuna, grazie al lavoro di tanti che hanno fatto questa attività, di partecipare direttamente anche come laboratorio Cini in molte iniziative europee che sono partite quest'anno, e quindi è veramente importante che tutta la comunità sappia quanto può collaborare a livello europeo, anche da adesso, senza aspettare diciamo Horizon Europe che ci sarà. Finiremo nella nella terza parte della mattinata presentando un po' le attività che si stanno facendo sempre a livello del Cini, ma anche a livello internazionale. Ho messo all'interno di questa come buffer attività future del laboratorio ICE per continuare quello che non riuscirò a finire adesso, e soprattutto davvero per chiedere gli interventi dell'assemblea. A cui in quel momento avrete anche un piccolo Christmas gift, che è uno dei nostri colleghi che passerà diciamo, a mostrare una cosa molto interessante. E che lo nomineremo più avanti. L'innominato si presenterà verso le 12:20, e a questo punto avremo alla fine i saluti. Purtroppo qui c'è un errore in questa slide perché abbiamo fatto l'inizio, adesso sul sito è messo in modo corretto. L'onorevole Alessandro Fusacchia, che ringrazio molto per la sua presenza, che è il coordinatore dell'intergruppo parlamentare Camera e Senato sull'intelligenza artificiale, assieme a Stefano Quintarelli, che è membro del gruppo di esperti di alto livello della Commissione europea sull'intelligenza artificiale, parleranno assieme, intervistati da ANSA di Alessio Iacona, diciamo, come discussione finale sulla parte importante di AI Industria. Se esiste una via europea sull'AI, noi ci crediamo fortemente, e quindi questa sarà l'attività. Ho perso tutti i miei minuti solo per fare l'agenda, quindi adesso passo immediatamente la parola al presidente Ernesto Damiani. Quindi io adesso vediamo come funziona, interrompo la comunicazione e in qualche modo adesso perfetto, benissimo.
Ernesto ha potuto condividere le slide, spero che possa. Ecco qua l'audio, ritorna. Devo dire che in questo periodo tutti credo che abbiamo sperimentato di speaking on mute, quindi stavo parlando con l'audio disattivato. Adesso spero che mi sentiate. Mi sentite? Sì, Benissimo. sì, 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 ti Allora, sento dicevo benissimo. che cercherò di tenere questo intervento iniziale proprio nei limiti del tempo previsto, di farlo rapidamente, ma ci tenevo un pochino intanto a portare, diciamo così, i saluti e i complimenti dell'intero consorzio per le iniziative del laboratorio e per questo evento in particolare. Non credo che ci sia bisogno di commentare dall'agenda, già si capisce, diciamo, la ricchezza dei contributi e dell'attività che il laboratorio ha portato avanti in questo periodo, e per questo volevo innanzitutto complimentarmi. Poi diciamo che volevo ricordare un po' la natura generale del consorzio che ha dato vita ai laboratori nazionali e di cui questo laboratorio è uno centrale in questo momento per le strategie del consorzio stesso. Noi, il CINI è un consorzio di 49, tra poco 50 università italiane, quindi rappresentiamo un po' tutto il mondo della ricerca accademica pubblica attraverso i vari gruppi che si occupano di computer science e di computer engineering. Qui c'è scritto 1300, ma adesso i professori di informatica e di ingegneria informatica che aderiscono al CINI sono di più, siamo vicini a 1500 unità. E è un ente che ha, diciamo, la sua punti di riferimento ovviamente nel Ministero per l'Università e la Ricerca, ma anche un coinvolgimento del Ministero della Funzione Pubblica e del MISE, che siedono appunto anche loro nel consiglio direttivo, con un ruolo ovviamente di informazione e di controllo. La missione complessiva del consorzio, dico soltanto una parola, lo ricordo a tutti quelli che ci lavorano. Abbiamo non solo i nostri consorziati a cui diciamo, dobbiamo in qualche modo fornire valore aggiunto. Le università devono vedere il valore del livello interuniversitario per operare nel paese internazionalmente, ma anche, e qui attraverso i laboratori lo facciamo, all'intero sistema e al sistema della ricerca italiana. Noi, grazie diciamo, a laboratori come il laboratorio di intelligenza artificiale, abbiamo un ruolo di interlocuzione generale con il sistema Italia, con il sistema Europa, sia nel fare i progetti, sia nel dire o nel dire il nostro punto di vista su cosa occorre fare, su quali sono i temi di cui occuparci. Quindi contribuire allo sviluppo di tutto l'ecosistema digitale, di trasformazione digitale in cui siamo immersi. E lo facciamo questo attraverso, diciamo, non solo i nostri laboratori nazionali, ma i laboratori nazionali uno per uno mantengono legami forti con la comunità degli enti di ricerca. Quindi io è con particolare compiacimento che vedo il coinvolgimento del CNR nel laboratorio di intelligenza artificiale, ma il CNR siede anche nella giunta del consorzio e è presente come interlocutore primario del nostro lavoro su tutti i temi nazionali. Io credo che di poter dire, oltre diciamo, fare eco alle parole di Rita dicendo che la ricerca italiana è una ricerca di grande qualità. Questo è dimostrato dagli indicatori, ma è dimostrato anche dalla considerazione che i colleghi di tutto il mondo mostrano per noi, per le nostre attività come comunità. Poi abbiamo i nostri punti di eccellenza. E quindi la qualità della ricerca italiana è elevata e cominciamo ad avere una massa critica di persone, di competenze, di relazioni per poter essere, diciamo così, attivi. Il CINI vuole appunto rappresentare uno dei modi con cui questa comunità può fare la differenza, attraverso una presenza in tutto il paese e soprattutto attraverso i laboratori tematici nazionali, di cui quello di intelligenza artificiale, ripeto, oggi presidia un tema di importanza, credo, globale. Ecco gli altri però, volevo ricordare anche gli altri perché ho messo per primo il laboratorio di intelligenza artificiale, non solo per l'ordine alfabetico, ma anche perché questo è, diciamo, il momento in cui è il laboratorio protagonista, ma il consorzio gestisce, ha creato una decina di laboratori nazionali che sono tra l'altro in uno schema di life cycle, quindi altri ne attiveremo in modo da poter presidiare temi diciamo di grande interesse, che tutti però, dico tutti, questi temi hanno oggi una forte necessità di collaborare, di prendere idee, di prendere energia dall'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo ben coscienti anche del ruolo strategico che ha il tema dell'intelligenza artificiale, non solo nel vostro laboratorio, ma anche in tutti i laboratori su cui noi stiamo operando, e contiamo nelle collaborazioni orizzontali tra laboratori per questo tipo di collaborazione e di fertilizzazione reciproca. Quindi
I laboratori ovviamente hanno tutti lo stesso tipo di caratteristiche dal punto di vista formale, ma poi ognuno ha la sua vocazione, la sua espansione, il suo radicamento sul territorio. E nuovi laboratori stanno per nascere da due working group, Digital Health e HPC, tutte e due sono working group e saranno laboratori che con e dall'intelligenza artificiale dovranno prendere molto. Molto rapidamente sia tramite laboratori sia direttamente come headquarter, come CINI, diciamo, quartier generale, noi cerchiamo di interloquire con tutta l'articolazione istituzionale italiana. Sono contento che lo facciano i laboratori in prima persona. Rita ha avuto grande successo in questo e lo riconosco molto, molto volentieri. Lo facciamo anche come headquarter e qui vedete un po' la lista di tutte le istituzioni con cui noi collaboriamo a livello di interlocuzione, di pubblicazione di documenti, ma anche di attuazione di progetti finanziati di grande respiro. Quindi giusto per dare un'idea a chi non è del CINI un pochino qual è lo spettro delle nostre attività. E collaborazioni internazionali, non ne parlo, siamo dentro in tante reti e qui i laboratori sono quelli che poi portano in queste reti le intelligenze e le competenze. Due parole finali su come collaborare col CINI. Allora, è chiaro che il CINI agisce, attua le sue strategie attraverso i laboratori tematici. Il CINI ovviamente vuole essere sia un'agenzia che fa ricerca, sia un'agenzia che collabora alla pianificazione della ricerca con il suo contributo e quindi noi come headquarter andiamo a promuovere attività di partecipazione e il CINI è il partecipante ai progetti che i laboratori promuovono come enti. Quindi noi siamo disponibili a esaminare proposte che vengono dai laboratori, ma anche proposte out of the blue che vengono dalla comunità. I laboratori non sono un modo ingessato. Se la comunità ha un tema, un'idea, anche il singolo docente vuole contattarci, l'headquarter è disponibile sempre per esaminare idee emergenti, perché poi quelle sono quelle che servono per far nascere le iniziative organizzate come i laboratori. Quindi noi facciamo tutti i servizi che vedete qua, poi diciamo così, sia direttamente facciamo il supporto amministrativo in fase di sottomissione. Questo ovviamente i singoli grandi laboratori si organizzano da loro soli, ma per laboratori più piccoli o per iniziative singole il CINI Headquarter è a disposizione. Stipuliamo tutti gli accordi che servono perché il CINI possa essere partecipante e beneficiario di iniziative, cioè essere il cappello con cui viene presentato, ci si presenta ad iniziative, con l'accordo e la collaborazione degli atenei. E quindi questo diciamo un elemento molto importante per me, avere gli atenei on board perché vedano il valore di lavorare anche come CINI, non solo come CINI nelle varie articolazioni dei programmi. Il CINI assume persone per i progetti, assume persone per ora a tempo determinato. Noi speriamo come strategia di avere anche un nucleo, soprattutto con l'aiuto dei grandi laboratori, dei nuclei di ricercatori CINI che possono essere un po' anche la memoria della competenza che noi andiamo ad assorbire, oltre ovviamente alla partecipazione al ruolo dei docenti universitari che sono diciamo, i protagonisti della nostra attività. E quindi tutti i tipi di collaborazione sono aperti, ma ovviamente il principale è questo. Quando il CINI ottiene un progetto nascono dei ricercatori CINI che in qualche modo possono far parte della comunità di ricerca internazionale. Ho finito, mi complimento ancora per questa iniziativa. Io tra l'altro personalmente molti dei temi che dibattete sono vicini al mio cuore, starò a sentire e mi godrò il programma. Ringrazio ancora Rita per l'invito a introdurlo in questo modo e questi sono i nostri contatti miei e del direttore esecutivo Angela Miola. Sono sempre contento di avere l'interlocuzione anche diretta con chi vuole scambiare idee o vuole promuovere iniziative. Grazie ancora per l'invito. Ok, anch'io devo accendere il microfono come al solito. Grazie moltissimo Presidente per queste parole iniziali e anche per le informazioni concrete, perché riceviamo davvero tanti email di colleghi che vogliono collaborare con il CINI e tra l'altro anche di aziende e di colleghi di altri settori scientifico-disciplinari
Il CINI è aperto alla collaborazione assolutamente con tutti i settori scientifici disciplinari, questo per natura, assolutamente la natura dell'intelligenza artificiale, ma anche di tutte le altre discipline, ma soprattutto siamo molto interessati a collaborare con le aziende, con le associazioni, tanto che lo stiamo facendo moltissimo, e quindi preghiamo tutti coloro che sono interessati di contattare, oltre che me, la segreteria, ma soprattutto il presidente e il direttore. Io non so se ci sono domande in questo momento per il presidente, volentieri. Io sto leggendo le chat e le domande e risposte, però in questo momento non ci sono. Chiedo ad Angela, alla dottoressa Miola, se vuole continuare, se ce la fa dalla sua postazione. Sì, sì, io sono disponibile a rispondere, poi avete i miei contatti. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo Sì, benissimo. sì, dicevo, aggiungo rispetto alla presentazione proprio fatta da Ernesto, no, su tutte le modalità di collaborazione con il CINI, che è importante poi fare riferimento direttamente a me per quanto riguarda le parti, come dire, le parti i primi avvii di proposte, di idee, di iniziative, che siano attività sia su bandi, ma che siano anche attività importanti, perché l'attività chiamiamola di terza missione, cioè l'attività a conto terzi, per noi è un importante sfogo per poter recuperare quei fondi che riusciamo a prendere per finanziare poi tutto il consorzio. Quindi io sono disponibile, per cui per quanto riguarda le offerte, per quanto riguarda i contratti, per quanto riguarda gli accordi quadro, per quanto riguarda le adesioni, talvolta anche vedo che ci viene chiesto, ci sono università piccole, diverse o non ancora, che sono associate al CINI e che aderiscono ai laboratori nazionali, e questo è un importante punto di aggancio, quindi attraverso i laboratori, per riuscire poi a rientrare in una comunità molto più ampia, quindi università che hanno dimensioni più piccole, che hanno bisogno proprio di entrare in collegamento e quindi lavorare con tutta la comunità scientifica. Quindi su questo io sono disponibile a tutto, a tutte le informazioni. Poi Benissimo. Ah no, per scusami quanto Angela. prego, poi ci sono, diciamo, tutta la parte dei progetti del laboratorio Ne parlo io nazionale. adesso. Ne parli direttamente te, perché è un importante portafoglio di gestione progetti, e quindi devo dire, notevole e interessante. Poi se ci sono dettagli e chiarimenti, abbiamo fatto tutta una serie di accordi attuativi con tutte le università coinvolte, però questo sono a disposizione poi per i chiarimenti. Prego. Grazie mille. Io ho ancora veramente 7 minuti o anzi meno, e quindi vorrei solo fare una piccola panoramica del primo punto di quello che abbiamo fatto, poi i dettagli saranno assolutamente dati dai miei colleghi. Cerco di ricondividere, chiedo al professor Damiani di staccare le proprie slide, così posso condividere io lo schermo. Se ce la ok. Ernesto, per cortesia, riesci a a togliere la Sì, sì, un condivisione? attimo solo. Sì, sì, grazie. Allora, benissimo. Intanto buongiorno, perché vedo che stiamo diventando tanti, e poi immagino, insomma, che ci saranno anche tutti i colleghi che si collegheranno nel prossimo futuro. Spero che rivediate ditemi che rivedete le mie slide. Spero di sì, vero? Sì. Ok, benissimo. Allora, uso veramente soltanto 5 minuti per fare una panoramica di chi siamo, che cosa stiamo facendo, mentre probabilmente su alcune iniziative, che dopo quello che verrà detto dai miei colleghi, chiuderò per le nuove iniziative, soprattutto internazionali, che stiamo partendo. Bene, prima cosa, vedete anche vedete anche me, oppure sono... Sì, sì, Rita.
Ok, grazie Giovanni. Chi siamo? Ogni tanto ce lo chiediamo. Allora, siamo una comunità di grandissime dimensioni, perché in questo momento siamo diventati addirittura 57 nodi su 52 sedi, nel senso che la maggior parte di questi sono sedi del CINI, altre si sono intanto collegate al laboratorio in attesa di essere poi parte del CINI corrispondentemente. Siamo 1128 persone che hanno compilato il proprio profilo e che insomma hanno deciso di aderire al CINI e quindi ricevono al CINI, al nostro laboratorio, e quindi ricevono le informazioni dal nostro laboratorio. Di questi in realtà solo cioè quasi 1000, 931 sono afferenti strutturati nel senso di professori, di ricercatori o di ricercatori dei centri nazionali. Gli altri sono colleghi non strutturati come assegnisti e dottorandi che però hanno compilato il loro profilo. In questo momento, se volete vedere effettivamente questa è la dimensione e chi siamo e dove siamo collegati, mi sono permessa di dividerlo in nord, centro e sud, anche se fa un po' ridere, ma in questo momento solo per per riuscire a mettere in 3 slide il nome di tutte le nostre università che sono collegate. Faccio, diciamo, soprattutto saluto i colleghi dell'Università di Trieste che sono gli ultimi entrati e che sono felice che possano essere anch'essi con noi, e lo dico anche perché qualora avessi dimenticato qualcuno, non credo, però naturalmente segnalatecelo assolutamente. Il Consiglio Nazionale di Ricerca è distribuito su tutto il territorio nazionale, ma ha 3 nodi formali, la Fondazione Bruno Kressler, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Nel centro Italia ci sono diversi nodi di Roma, della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, e il sud è sicuramente ben rappresentato con 17 sedi, di cui alcuni hanno 2 nodi, che però adesso la cosa più o meno la dovremmo risolvere in qualche modo per non avere delle disuniformità tra le varie università. Bene, siamo veramente tanti. Ripeto i nomi, e probabilmente li conoscete già, i nomi del nostro comitato di gestione, comitato di presidenza, a seconda di come viene chiamato, e mi scuso che il professor Gori è stato scritto male qua degli studi. Sono insomma tanti colleghi che collaborano, noi ci sentiamo almeno una volta ogni 2 settimane per poter lavorare, e oltre alle persone che qua sono indicate anche molti altri, moltissimi che hanno lavorato assieme. Stiamo allargando il gruppo di lavoro e quindi sono sempre, diciamo, disponibile a sentire se ci sono colleghi che vogliono e hanno tempo e hanno voglia di poter collaborare. Soltanto proprio per raccontare velocemente, siamo soprattutto in GINF 05 e INF 01, che sono chiaramente i nostri settori dell'intelligenza artificiale collegati al CINI. Molti di noi non hanno indicato il settore, quindi prego di farlo, così riusciamo a fare un'attività, e poi invece ce ne sono altri 110 che sono invece degli altri settori scientifici disciplinari. Su questo magari ne parlerò dopo, però vi ricordo che il nostro survey è attivo, tutti possono collaborare ed inserire le proprie attività, anzi adesso inizieremo un lavoro molto forte perché sono stati aggiornati i laboratori, gli spin-off, ma meno i progetti, ben pochi sono stati aggiornati in questo anno di Covid, però in base a questo noi possiamo sempre capire che cosa stiamo facendo e che cosa le keyword sono dell'anno scorso, ma i dati sono di quest'anno, e che cosa potremmo fare. Io direi che adesso mi fermo qua perché in questo momento penso che sia il momento di poter chiamare la nostra ospite internazionale, e dopo magari da qua mi ripartirò per la parte internazionale. Lascio queste slide e anche questa che non ha bisogno di essere commentata più di tante, per dire che intanto abbiamo anche 111 spin-off che sono collegati a noi, di nostri ex studenti o nostre, che collaborano e che sono presenti nella nostra attività. Io a questo punto fermerei per un attimo interrompo la condivisione e chiedo
a Chiara, alla segreteria, se siamo a posto per poter iniziare il collegamento con il professor Bicchi e con la dottoressa Huet, e quindi passo in inglese. Tutto a posto? Okay. I'm switching in English. I'm sorry if we were speaking in Italian till now. I would like to first to present my colleague, Professor Antonio Bicchi, that is the president of IRIM, the Italian Association in Robotics and Intelligent Machine. And together we will be very, very happy to present to all the communities Cecile Huet. She is the deputy director, the deputy head of the DigiConnect in the Robotic and Artificial Intelligence group, and she is the kernel of the new project of Horizon Europe, and especially of the Cluster 4, that is digital industry and space. And thus, since what is included in this program is completely shared between our community and the robotic community that actually has very overlap, and then we are collaborating a lot together, I think that it's a really a good idea to present this together. And first, I would like to thank Antonio Bicchi for this, the idea to have this common initiative, since this is something that strengthens the Italian community and make us more closer, even we are far and connected just only by online. So thanks. I would like to ask Antonio to say some words. And yes, before, just because I'm forgetting, I would like to thank Professor Fosca Giannotti that organized actually everything today for Italy and Europe. I forgot before, and I have to say now. Antonio, it's for you. Yes, thank you very much, Fosca, from my side as well, and thank you, Rita, for co-organizing this. Actually, we are very happy that we are now together for the first time, probably, IRIM and AIAS, and let's hope that it's just the first time of several others, because we are under the same cluster and in Europe, and in many of our departments, in many of our universities, and it's so much that there is so much that we can do together. I would like to greet Cecile as a special person to our community. To the younger people in our communities, if they do not know Cecile, from the job description, they might get a wrong idea. She couldn't be any farther from the cliché of a Luxembourg bureaucrat. She is not even at the high hierarchical level where she belongs to. Cecile is truly passionate about research and about the European and global dimension of research. And she is not just doing the implementation, she has been doing the design of our policy. So if we have the research that we have, it's mostly because of the good funding that we've got from Europe, and that was designed and implemented by Cecile. So it's a great pleasure to listen from her what is the future bringing for us. Thank you. And Cecile, the floor is yours. Hello, everybody. I hope I can share my presentation, and a very big thank you for this very warm welcome. Thanks, Antonio. Thanks, Rita, for having me. And I'm very glad to see also both of your communities working together. Now I'm trying to share my presentation, but I don't have the activated button share. I don't know if the organizer can give me the control so that I can share my screen or my application. Okay. So Cecile, first we don't see you anymore. We for 1 second we was able to see you. Now not. So okay. Okay. My camera is activated. Let me do one thing. I will close.
you was present for just only 1 second now. But so I would like to ask. Hello. No, I would like to ask to the technical people. Okay, now we can see you. Thank you very much. So first, not now. Let's try my presentation if it works. Okay, if it does not, then I can send it to Chiara maybe. Yeah. It's, I would like to ask to people from Maker Faire if it's possible to give us an help for that. Or for Chiara. Chiara, are you connected? Probably the best is to send the slides to Chiara. Yeah, and or to me, and so I've done it right away. Yeah. She should have it normally. Mm-hmm. Yeah. We apologize, Cecile, but we are not the owner of the No network. problem. So This happens. Chiara, are you connected? Probably. Yeah. She's panelist, I suppose. So let's check whether she's already promoted as panelist. Okay, so probably as Ernesto did, also Cecile should be able to share the screen. It's not? Okay, no, probably no, Cecile is a panelist. Yeah. So she was promoted, so she's a panelist. So I really apologize for this. Chiara, are you okay? I'm not able to share my video anymore. Do you hear me still? Yeah, no. Yeah, we can. Mm-hmm. We can hear and see. We can hear and we can see you. So this is so in this moment you can start. Did you send the slide to Fosca to Chiara? Yeah. She should have received it about 1 minute or so ago. If she could confirm that she got it. Chiara? Yes. But can you share the screen and ask Cecile to speak? I just received now the slide. Okay. One moment. Good, we will manage eventually. We are really okay. So in the meanwhile, I could maybe already start a little. And yeah, first of all, it's really my pleasure today to be with you and to inform you about the development of the work program and what's coming up for you, and situate it a bit as well in the overall AI strategy for Europe, so that you can see in which context it is progressing. So I will present very briefly the big milestone we had in terms of policy development and where the funding part of this policy development belongs, and also to give a bit of an outlook of Horizon Europe mainly, but very short relevant information regarding the Digital Europe program, which is complementary and more about capacity building and deployment. And finally, I want also to highlight one very important additional source of funding, which is the new funding for the recovery fund. And it's about the recovery and resilience facility. And this could be a very important additional source of funding. And you might want to mobilize your also your country to take advantage of this additional funding, out of which 20% has to be spent on digital. So that's very important. So I think we can all see the presentation now. Do you see it? Yes, we see now. Okay. The presentation, unfortunately, okay, very good. But it's okay. Sorry, I did not understand you, Rita. No, I say unfortunately, you said?
I don't see your face, but we see the presentation very clear. So whenever you want to go on, say that we switch the page. Okay. Okay, apologize, I've been disconnected for a second, but I think you hear me now? Can you? Yes, we can hear and we can see your slides, okay. Cecile. You can go ahead. We are back. So now ready for the content. Yeah. I just wanted to highlight some important milestone about this European AI strategy. So we had a number of publication about that starting in 2018, and I want to highlight in yellow what is relevant for the funding program. So in 2018, we committed big funding, and again in the new communication this year, we want to continue to develop this ecosystem of excellence and therefore support also with our funding program. So next slides, please. So first of all, the strengths on which we built since the very first part of the strategy on AI, it's the pillars on which we build. And this is, of course, the excellence research we have in Europe in AI, data, and robotics. And this is very important to build on that. The problem is that they are scattered. And our goal as a European, let's say, funding body, we want to get most of it and help the coordination and the cooperation among those teams so that globally we can be more competitive and progress faster in science and technology. So we also have built on our strengths in robotics, and robotics is an important strength we have in AI in Europe, and we have to capitalize on that. We have been supporting the community for a long time, and we need to continue to build on this strengths and progress together on that as well, and together bringing the communities of AI and data and robotics. This is an important asset we want to develop. We are strong in B2B, less in B2C, where the GAFAs are stronger, but we should capitalize on also on B2B and on the service sector. And we are strong in automotive, healthcare, and agri-food and other sectors. And these sectors are the ones which can also benefit from AI and from robotics. And this is what we want to further investigate as well and support. And of course, we have also the data to build on. Next slide. So in this first strategy, we announced that we want to greatly increase our annual investment in AI, and we want to continue doing that in the next decade to reach 20 billion euro in total spending in Europe on AI, combining or funding at European level, but with national and also private and public investment. And the initial step we made in 2018 is to continue our strong support to basic research as well as industrial research. But then we launched the AI on demand platform, which we want to become really a central access point to all the tools we have in Europe in terms of AI, but also in terms of robotics, so that it should help the research community to progress faster, to share results, to measure progress, but also it helps the user community to be able to take up the result that you're producing. We also launch a network of digital innovation hubs on AI and robotics, and the goal is to these are local, let's say, facility to help their local economy to take advantage of the digital transformation. So it includes, of course, AI and robotics. We also had a call to strengthen the AI excellence centers, and the goal there is really to bring the best labs and boost them in making them collaborating so that they can progress faster in solving those scientific and technological challenges we have. And we started with ICT 48. I'm going to tell you how we are going to continue in the future on that. And of course, we have a full program to also make data more available to also allow to deploy AI based on those data. Next slide, please.
So the latest publication is this white paper on AI, which has two pillars, one on reinforcing this ecosystem of excellence. So this is the focus of today's speech. So to accelerate the development, application, and use of AI. So this means our research program. And then in parallel, we have the ecosystem of trust to provide a regulatory framework in order to also help reassuring the user of the technology, but in a way which is also which allows to do innovation and to also give some framework to reassure the developers and innovators in AI, data, and robotics to deploy their technology. Next slide, please. So in the context of this white paper, again, we repeated the number of action I mentioned below, but above, but I want to, previous slide, please. I want to highlight one important aspect is this new PPP, public-private partnership in AI, data, and robotics. And this is where we'd like those three communities to work together because there is a lot in common, and all together you can also progress faster. And in terms of user community, when you bring all together your assets, you have a bigger offer for them, and therefore joining your effort, you also have a better offer for the user community. So next slide, please. To continue on this PPP on AI, data, and robotics, the goal is really to have a partnership between the Commission and the whole community of AI, data, and robotics. And we want to mobilize the community for different things. First, to define a strategy for research, development, innovation, and deployment. And this strategy, we are going to use it to prioritize our funding, but also we want the community to be mobilized to implement this strategy, and then to invest as well in this strategy to make it happen. It's extremely important for Europe to have the sovereignty in this technology, to have the leadership and being competitive internationally. And why is it so important? Because we want to deploy AI, which is done under our condition and respecting our values. So this is why we have to master this technology so that we can deploy our technology and not be imposed technology coming from somewhere else with condition we are not always in control of. Next slide, please. So the only advice I would give you is really be part of this PPP. You have everything to gain from that. You see that we built on the two very good PPPs we had before. We still have on robotics and on big data, but then we wanted to have, in addition, the whole AI community joining the effort so that all together we have a very strong PPP on AI, data, and robotics. Next slide, please. So I'm now going to explain a little bit more the detail about Horizon Europe and Digital Europe program. So if you can go to the next slide. So Horizon Europe, next slide. Yeah, Horizon Europe is basically the continuation of Horizon 2020. So we will continue to do research, development, demonstration, piloting, proof of concept. So that is what we have been doing for many years. But we created a new program now about capacity building and deployment. So what is very important is to, we had very good result at the end of previous project, but what was missing is more support to bring those results to the market. And this is what we are doing via this new program, is to fill this gap. And we have two important components in there regarding your technology. One is testing and experimentation facilities of AI-based solution, including robotic solution. And the goal of that is to have common facilities in Europe in key application sector where you can test your technology in real or close to real environment, so that they would be more ready to be deployed when needed. So it's to really help the innovation and the take-up of the activity. And I want to mention one thing here. During this COVID crisis, we saw that many good pilots and demonstrators were existing in the labs. They could not be deployed immediately. Why? Because they had not been sufficiently tested in real site and to be deployed when they were needed. So this is what we want to fill as a gap in AI and robotics. There is to have these testing facilities so that you have time to
to really test fully, and bringing AI, bringing more intelligence in this system needs then to have careful testing and testing at scale, so that then you can deploy later on. Next slide, please. So now I will go a bit deeper in Horizon Europe, and this is about the funding of research and development. As you see, the structure is a bit like Horizon 2020. We still have a pillar on excellence science. We still have a pillar in more innovation, and this one has been greatly reinforced with EIC, European Innovation Council, and similar activities. But today I will focus on pillar 2, which is where we support really the development of the enabling technology. And this is what you see in cluster 4, which is digital industry and space. And this is where we are going to support research and development and innovation in AI and robotics. But I wanted to highlight as well the other clusters, such as the first one on health, the third one on security, the fifth on energy, mobility, food, and natural resources. And these other clusters are actually user of digital technology. So it's very important for the community to see what's happening in those sectors, so that, for instance, in healthcare, we have funded plenty of robotics project in healthcare or AI project in healthcare. And that's very important for you as well to know that you have opportunity there to apply for funding. Next slide, please. So digging into the cluster 4, these clusters are divided in what we call destinations. So these are sub-chapter. So I highlighted in yellow those ones which again are more user of digital technology, including AI and robotics. So we have in the first 2 destinations on twin transition and resilience, you have some activities on manufacturing, for instance. And this is where also we have done a lot in robotics, and you see as well in data, there is a lot of activities to support and to use AI and robotics in manufacturing. So there will be opportunity there. And as space as well, they also have a project related to the use of this technology. But the important research that we are funding about data. This is destination 3, where we see the activities about data. Destination 4, you see digital emerging. So this is where we are going to fund the innovation from AI and robotics, but also the robotics program as a whole. And the last one is human-centric ethics and ethical development of AI. And this is where we will fund the foundational research in AI. Next slide, please. So the next slide is about destination 3. So this is the chapter on data. And there you see 2 subtopics. One is to building the tools to make data available. And the second one is also very important for you, because it's about, it will support research in data analytics. So this is things you are probably very interested in the AI community. Next slide, please, which is here, focusing on the destination 4 now. And as I said, there are 2 main activities relevant for you there. So there is this innovation action. So this is about innovation in AI, data, and robotics. And in this action, what do we want to do? We want to demonstrate how AI, data, and robotics can demonstrate their added value in some key application. It is not, the bulk of this activity is not research, it's more innovation, but integration of the technology in these applications. And you still need to do a lot of work to integrate and demonstrate the added value and adapt the technology to maximize the benefit in those activities, in those applications. So there we have AI, data, and robotics for the Green Deal, which will address, among others, so resource optimization, minimization of waste, environmental and waste management, and also robotic solution in diverse harsh environment to serve the Green Deal as well. So there are a lot of potential activities and action to be done there. There is a mix between AI, data, and robotics activities, some of them merging, all of them, or some of them focusing on either more digital or more robotics activities.
The same for the next topic. It's about AI, data, and robotics at work. So it's about how this technology can improve the working condition. So in collaborative robotics, there are many applications where robots can improve the working condition in terms of health, safety, and level of stress. And the same for AI technology. And we also have one activity on hybrid decision making and supporting also work to be more efficient, but also improve their quality of working condition. And the last one is quite broad, but it's the use of AI, data, and robotics for industry optimization, be it in production or in services. Next slide, please. So then this chapter is the bulk of activities to support the research and development in robotics. So one first topic is we want to fund a network of excellence in robotics. And so that's the first one. We want to bring the best research teams in Europe to join effort and progress faster on robotics. There is still a lot of research to be done. So it's very important to boost this activity and also to bring the research and also develop the academia industry collaboration in to drive the scientific excellence, but the bulk, the focus is really on boosting the scientific excellence. The second one is on robotics cognition. I always say that it's very important to have smart robots. You need a smart brain in a smart body. So we need to improve still the cognition part, so make the robot more efficient, more robust, and can adapt to different situations, can understand their environment, and that adapt according to this environment to be more efficient and provide more services to the human, can also better interact with the people, so to have more intuitive interaction, more fluid interaction between robots and humans. And the next one is rather new topics, is really pushing the intelligence and the physical intelligence and the performance. So we want to improve the body of the robot. So we want to have better control, more intelligent control, more adaptive control, and to also push the limit to do things that human cannot do. So either do things which are too precise to be done by humans, so they need a collaboration with the robot, or things that are too heavy to carry, or in an environment where human cannot evolve. So there are plenty of research to be done. You also have all the soft robotics, where Italy is very strong as well. So there are plenty of opportunity there to boost this research in robotics. And last one is then the first one were about research project. The last one is about innovation action. So as I said before, here the focus is on demonstrate how these latest development in research then can demonstrate their added value in key application sectors. Next slide, please. So we are done with Destination 4, which was about innovation and then the robotics pillars. And now in Destination 6, it's where we do most of the research in foundational research in AI. So what we have is, so we want system to be more AI-based solution to be more robust, so adapt to more situation and be more flexible and so on, and increase also their accuracy and their speed and so on. So we want to improve those performances at all level, and we'd like also to have some level of verifiability, so we can guarantee some level of robustness, some level of accuracy, for instance. So for that to have these system more performant and also being able to verify them, then we still need to do a lot of research, and that's what we want to focus on in this research. And we also want to have systems which are greener AI. We know that AI with huge amount of data, they consume a lot of energy, and we want to investigate ways of optimizing them so that they use less energy. It could be in minimizing, optimizing the use of data so that we need less data, new learning methods so that you can also decrease the number of data needed,
or optimizing the architecture, and so on and so forth. So there are plenty of ways to improve that. And so we want to push on that. And also we want to have more transparency in order to increase the trust of the user in AI. And for that also we need more research into, for instance, explainable AI and things like that. And it's not only a rule-based system, it can be hybrid, or there are plenty of solutions. So we do not prescribe. We want to be as open as possible in terms of approaches that you want to investigate. So we also have a chapter on a bias in AI, another one for AI to fight disinformation, one on AI for human empowerment, and it's really having research to boost really those systems which can, together with the human, improve the overall performance. So taking the best of human, taking the best of the machine, so that altogether they deliver best result. And we will continue as well to fund the network of excellence centers like we did in ICT 48, and this will overall contribute to building this European AI lighthouse, which is also announced in the white paper. So the first call we propose at the moment to focus on the next generation of AI, and again, it's very open to any kind of new research avenue or promising research avenue in AI, and another chapter on secure and safe AI. And we will continue with a second call in 2022 to continue supporting these networks in AI excellence activities. And in addition, we'll then have a coordination and support action to help coordinating among all these activities related to AI in the whole program, and then work as well in standardization and in also in awareness raising, and this will also help supporting the PPP. Next slide, please. Just few words about the Digital Europe program. Next slide. There, what I wanted to highlight is this opportunity to have these world-class testing and experimentation facilities, just to highlight again what it is. So these are reference testing experimentation facilities, and the goal is really to test mature technology, the latest AI and robotics development in a given sector under real or close to real environment. And in the first call, we prioritize sectors such as healthcare, smart city, agriculture, and manufacturing. So you would have a kind of smart hospital which would be used and shared at European level to test all the technology in this sector, and before they can be deployed. So this should be a common resource available for all the stakeholders in AI in Europe to validate the latest result in AI. So it should be results that have been tested in the lab already, but need still to be further tested before being deployable. Next slide, please. So we will fund that in Digital Europe program, but there, as I said, there is a new additional source of funding. Next slide. And this is my last one. This is this recovery and resilience facility. It's a huge amount of funding, and a lot of that will have to be spent in the coming 2 years, 21-22. So the member states have to define their what they call the recovery and resilience plan, and 20% of that amount has to be dedicated to digital. So it is. Sorry, my time is over, but it is an opportunity for you to really mobilize your country to invest in your technology. And next slide, please. This is the last one. One important thing you could do, because our funding for under Digital Europe program for the testing experimentation facilities is quite limited. So then this is an opportunity for you to maybe use that recovery and resilient facility to fund additional testing and experimentation facility in Italy to support the innovation in your country as well. So I would invite you to investigate that with your member state representative. And last slide. Thank you again for this invitation. I'm very happy and honored to be part of this event today. Thank you. Okay. Thanks a lot, Cecile. And actually, we cannot clap because it's impossible due to this, but we can do this at least.
in virtually. In this manner. Now, this clap is not only for the presentation, but is absolutely for everything European community is doing now for our communities. I think that is one of the first time that I'm very proud, but really proud to present around to the other countries, but we are creating our street, our way. So I'm really proud of this, and I'm proud of what you are doing. I would like to ask to people if there are questions. So there is a first question. I try to read it because I'm not so sure that we can ask to person to, I don't know what's happening in this presentation. So there is a question that comes from Andrea Orlandini. Andrea, are you able to speak? It's possible to ask to people to speak directly, so that is while you prepare, I would ask a question. Cecile, will the cuts in the budget affect your projects deeply or not? We will all be affected. We don't have the final figures. So the text I showed you is a draft, and if the cut is too big, we might have to remove some of them if they become too subcritical. Our goal is to push. I mean, we fight as much as we can, that's our current proposal based on the figures we have. But I think we will have to downgrade a bit our ambition, and so we expect to have a bit of funding about this also this recovery plan to directly have additional funding for the program, but we don't know yet. So that's we're fighting as much as we can. So there is a question from the public, but before I see that also there is a question from Michela Milano. Michela, are you connected? Yeah. Ciao, Cecile. Hello. Thank you so much for the presentation. I mean, we see almost every day now. But basically, so my question is one point that you mentioned in the last slide. So you said that our countries can do take some measures for increasing the investment in these areas. But can you suggest some actions to our Ministry of Economic Development or the Ministry of Research to really push these investments, or for example, some examples from other countries that have achieved a larger uptake of AI and robotics? So for the moment they are drafting their plan, they submit it to the commission, and then we give them some feedback or some potential use of the funding they could do to increase their impact in some sector. So for sure we give them such feedback. We, as I said, for the testing experimentation facility, for instance, we tell them, listen, this is an opportunity for you. For the research, you have very strong research, so exploit that, boost that, but it should come from all sides. So if you, as a research community, can also, go to your ministries and explain them, listen, we have a high potential here. In your domain, the community has always been very, very strong, and we see that directly in our program. So this is something it's not always known to all countries' ministries that this potential is there, and they don't necessarily know how to prioritize the investment. This is why I think we need, from both sides, your side, our side, to make them aware of that, and so that to help them prioritize these investments. Yeah, thank you so much. Thanks a lot for both the question and the answer. And actually, for this reason, we invited at the end of today Alessandro Fusacchia, that is the deputy head of the interministerial group of artificial intelligence from both Camera and Senato. I'm not, probably Alessandro is already connected, so because I was, but I'm sure that if he's not connected, he knows very well what you are doing. And I know that now Italian government is aware of what is
aware is just enough, or is not completely enough, because we need to do something. I hope, I'm very optimistic that something can be done, but thanks, because we need to stress that from our community for this reason. It was a question from Landini. Yes, now can you hear me? Yeah. Okay, thanks. Thanks, Cecile, for the very nice presentation, as usual. I'm glad to meet you virtually again. Hello, Andrea. And I have actually a comment on Destination 4. So you were saying about this large, very large diffusion of robots in many human scenarios, so from manufacturing to public spaces, hospitals, homes, etc. What I feel is that we need more ingredients coming from the human factors, ingredients coming, for instance, from the social and human science, to be connected in a more tight way, so creating stronger synergies with ICT and robotics research. And I guess that you, as the European Commission, are taking this in high consideration, but if you can say something more about this, it would be very interesting. Definitely, this is something we added in all those topics, and with a view as well of this human-centric approach, and this is so important for the acceptance of robotics to bring this social science and humanity on board, and to also work and brainstorm with the engineering research and progress which is done there. So we have included that in almost all the research topic, and also the deployment topics, of course. So you will see that in the excellence networks, for instance, or in the research about where we have some subtopic on human robot cooperation. So this is definitely building more and more. It was highlighted in also all the work we've done with the high-level expert group in AI. So this multidisciplinarity is key. So we strongly believe in that, yes. Thanks a lot. Bye. Thanks. Are there other questions from the public or from the speaker that are connected? I just have another one, but that is about foundational research in AI. I see very well what has been written or is writing in the part of human-centric AI. But I believe that we should stress at Italian and the European level on the fact that we have also to construct the new generation of AI techniques. I refer especially in deep learning with new ideas of unsupervised, semi-supervised, or many not so specific things where probably we have to put our pressure in order not to be just only to the people that receive the architecture from US or for UK that is not in the European community anymore, or from Asia. So can you tell us something about what the European community thinks to do, especially for this new generation of AI techniques? This is one thing we want to push in particular to this network of excellence center, where we want to give the freedom and then to researcher to really find the best way, define the research, and also try new approaches. And so this is why we push for new approach or novel and approaches which have potential, that might have been tried already but have good potential, but also welcome new approaches so that you can try. So this part is more open, and we don't want to prescribe. We want really the researcher to investigate new avenues. So definitely there. And of course, there will still be the ERC, but we think that there is a lot to gain in working together and investigating and pushing the limit together. Okay, thank you very much.
I received a lot of information from my phone, but I'm so sorry, I'm not able to switch between this new. So this is I think that I have some question that come from the chat. I'm not able to see that. Fosca, if you want to say something, just because you was first of all, you are working in cluster 4 as Michela, and so that is something that Fosca, No, actually, I was saying that I know that Cecile has a strong commitment at 11, and so I would thank her for her presence, and it's been very nice taking time for illustrating all the novelties of AI for the next years. So I would simply thank her for her presence with us. Okay. That's an honor for me to be here, you know, and this community in Italy is so strong. So I thank you for all the work you've been doing so far, and we hope we can accompany you and bringing you as well with the other countries to make something very important for Europe. Okay. Thanks again. And Antonio, I would like to thank also your presence, and if you want to say something, but I think that I just appreciate it very much. Of course, Cecile's talk. I mean, we know Cecile since at least FP7. She was very young at the time, but now, I mean, we see really the results of all this. Thank you, Fosca, for the work you're doing in Cluster 4, and Michela. And thank you, Rita, for co-hosting this. It's been great to be together, the two communities together. Let's do something soon together again. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. Thank you all. Bye-bye. So now I think that I don't know if